Hello, everybody, and welcome to the fifth day of my journey to spend an hour a day systematically immersing myself in Catalan over the course of this month to see how well I can come to understand another Romance language, given that I've got a firm foundation in a lot of them. So I'm not really learning a new language here. I'm taking my knowledge of Romance languages and making another one feel like it comes alive by flooding my system with its sounds and words and things for an hour at a time by doing a number of different techniques that I've been demonstrating. This whole thing is an experiment for me, an experiment in what I call polyliteracy, the systematic quest to learn as many languages, to read in the original, and it's something that I have a lot of interest in developing ways of doing this, but it's not something that I have a set method that you must do this first and do that first. All of this is to be applied to different levels of different manuals, different degrees of familiarity, but above all to go over materials or to go through materials at a slower pace. There's no need to go at what I know seems like a fast pace, but that's the pace that I work at. So let me get started. I'm going to, yesterday, I started by shadowing and reading French, shadowing the Catalan, the target language, and reading the teaching language. And I think that's a very good thing to do. That is something that I would recommend everybody do. And it's actually more useful the more different languages. When you know what this says in French and when you read this in Catalan, you understand how that works. When it's something totally different, you're really just understanding globally how things are said. So this is something that I think is very useful to do for that purpose. But you can also get that by doing the kind of reading comparing that I'm doing. And the second reason for starting with shadowing is to hear the sounds and then use that as the model to speak with. I don't have any illusions of having a good accent yet. I'm just starting. You develop your accent as you go along, but I feel like I'm doing a good enough attempt reading on my own. I don't need that push to get me to read that. So I realized something too, when you're learning it, to take advantage of all opportunities. So first of all, I want to say very thank you to, I think, David Goldbook, who's making nice synopses for all the videos. And I made an appeal for that. I'm making an appeal now. If there's anybody out there who's a Catalan teacher of Catalan and you're curious and you happen to be watching this, if you are capable of describing, say, my most salient phonetic mistake, if you hear me making the same mistake over and over again, it's something that you could describe in terms of acoustic phonetics, I can implement that, and I would appreciate that, and I can show people how to implement phonetic correction when you get it. But today I'm going to start with, not by shadowing then, I'm going to start with the review process of what I did yesterday, the new lessons that I looked at yesterday. So I'm going to start out by going back to lesson 33 and reading up to lesson 38. Liçó 33. Auxili, una noia t'ha fet perdre el sen. No es pot voler repicar y anar y la proceso. Habías de triar, o anar a comprar, o empaitar las noias. That's something I suspect. I think that the less is more of a las for the thing. I would be good to listen to it. Que Dios, no et sento. Se m'ha descarregat la bateria. Espavilat. Utilitza el català que has après. I remember taking a note here. Après, so prendre, apprendre. So there's some silent letters in Catalan. Make a mental note of that. Utilitza el català que has après. Si us plau, em pot dir on és el mercat de la boqueria? És clar, miri, ha de tornar enrere. I giri a la propera, cantonada a la dreta, i ja hi serà. I'll take this out of here because it's not going to stay. It was marking the place where I started yesterday. Ninguno pot fer dues coses alhora. Aha, I like that. Ninguno pot fer dues coses alhora. Cal saber triar.
Què passa? No et sento. És que s'ha perdut. Ha de tornar enrere. Pot dir-me on puc trobar un autobús, si us plau? Aquesta noia em fa perdre el sen. Ja no et sento. Ara saps prou de català per demanar com anar-hi. Per on s'ha de passar fins per anar a la plaça de Catalunya? M'agradaria quedar-me 15 dies més. Podrem anar a la platja. Lliçó 34. Carn o peix. Avui, què prefereixes? Menjar carn o peix? De peix ja em va menjar ahir per dinar. Avui m'agradaria un bon tall de carn. Tall de carn. Conill a la brasa o unes cotxeletes de xai. Amb patates fregides, carxofes i albergines, segons el que trobi. Et prepararé un àpat digne dels millors xefs del món. Em fa venir aigua a la boca. N'he menjat, menja. Trobar, quan vulguis, quan puguis venir. Preferim anar a aquell restaurant perquè ens agrada la bona cuina. Què et sembla conill a la brasa amb allioli? Quan tingui temps, et prepararé un plat típic. Quan tingui temps. Pel pel dia de la mare, el primer diumenge de maig, ens estarem a casa. Ja has menjat xai al forn? Aquí, a Catalunya, solem invitar els amics al restaurant. Per què no veniu amb nosaltres a passar una setmana a la costa? No mengem mai entre àpat i àpat, però bevem molta aigua. L'any venint m'inviten a passar un mes a Alemanya. Pel règim preferisco menjar carxofes i una bona escalivada. Lliçó 35. Repàs. Le conditionnel. Havia. Comprar. Compraries. Comprararíem. Comprararíeu. Comprararien. Perdre. Perdria. Perdries. Perdria. Perdríem. Perdriu. Perdrien. Dormir. Dormiria. Dormiries. Dormiria. Dormiriem. Dormirieu. Dormirien. Servir. Serviria. Serviries. Serviria. Serviriem. Serviriu. Servirien. Termisa donc toutes les conjugations. Jusque parfait. Haver. Havia comprat. Havies comprat. Havia comprat. Havíem comprat. Havíeu comprat. Havien comprat. Havia perdut. Havia sortit. Que ciutats que havia visitat. M'agrada passejar pels carrers i per les places. No soc d'aquí. Vinc d'Itàlia. Fes com vulguis. Faré com tu. Fes com vulguis. Et triarem com a metge de capçalera. Metge de capçalera. Médecin de famille capçalera. Com a catalans, pensem que cal reconèixer la nostra llengua a la UE. I per postres, què voleu? Què intel·ligent que és aquest noi. Que n'és intel·ligent aquest noi. Tu fas ça. Que intel·ligent que és aquest noi. Que n'és d'intel·ligent aquest noi. Que n'és d'intel·ligent, que intel·ligent que és. Com que m'havia perdut, li vaig trucar. La Marta és tan alta com la meva germana. Partitif. Ja no en queda pa. Mai no compro carn al supermercat. Què tens, farina? Me'ns pot deixar? Cap. Mai. Ningú, tampoc. Mai no s'ha vist palau tan gran. Ningú no té dret de passar per aquí. Jo tampoc, no puc ajudar-te.
diluns, dimarts, dimercs, dijous, divendres, dissabte, diumenge. Janer, febrer. So you don't pronounce the final R's. That's what, yes. Gener, febrer, mars, abril, maig, juin, juliol, august, septembre, octobre, novembre, décembre. Very strange phonetic, yes. La primavera, l'estiu, la tardor. L'hivern, la tardor. Comenzó a tener gana. Cree que ya es hora de dinar. Mira a la nevera, que hi queda. Malauradament, és buida. Però com que m'agrada caminar, puc anar a comprar. Pots aprofitar les zones de vianants per passejar. Això sí que m'agrada. Em passaria hores i hores caminant, però no et perdis. Et conec bé i un dia ja et vas perdre. No et vull anar a buscar pels carrers. Lliçó 36. Com quedarem? Com quedem? Que dit-on? Com quedem? I aquest vespre, com quedem? Faisons-nous. Depèn. Vosaltres què voleu fer? La Núria vol anar a ballar. Però a mi m'agradaria més anar al cinema. Tu què prefereixes? No sé què dir-te. Jo estic massa cansat per anar a ballar, però tampoc no em ve de gust tancar-me en un cinema. Doncs què proposes? Preferia anar a sopar en un lloc tranquil. Podríem anar a un restaurant vegetarià. Què et sembla? A mi ja m'està bé. A mi ja m'està bé. Mentre no facis com l'altre dia, que vas acabar adormint-te davant l'amanida. Mentre acabes, jo faig una altra cosa. La vaig trobar mentre anava a fer compres. Ho faré només si em ve de gust. Ho faré només si em ve de gust. Què t'agradaria fer aquest vespre? Crec que estàs massa cansat per anar a ballar. Mentre no m'ho diguis, no faré res. Mentre no m'ho diguis, no faré res. Et vas a dormir durant la sessió de cinema? Et ve de gust venir a passejar amb nosaltres? Com quedem? On voleu anar? M'agradaria quedar-me a casa. Què podeu proposar-me aquest vespre? Et convido a un àpat dins dels millors chefs. Ens agrada passejar pels carrers per avianants. Lliçó 37. Unes vacances especials. Estic mort. Aquest matí no podia llevar-me. De tan cansat que estava. Però no estàs de vacances? Uf! Fa una setmana que no vaig a l'oficina i encara no he tingut ni un moment per respirar. I què has fet? M'he passat 2 dies ajudant el meu pare, amb la comptabilitat de la seva empresa. Abans d'ahir vaig fer de cangur de la Laia. Ahir em vaig passar el matí al taller arreglant el cotxe. Ostres, quins mal de caps! Mal de cap no, mal de queixal. Des d'ahir a la tarda tinc un mal de queixal horrorós. Ostres, de tan cansada que estava no podia caminar. El mal de cap. Van passar mal de caps. El nen té els dents sanes. Tinc mal de queixal. Estava tan cansat que no es podia llevar tant d'hora. La setmana passada vam tenir molta feina. Es van passar un mes sense fer res. Des d'ahir tinc mal de cap. Fa 15 dies que no vaig al despatx. No li agrada llevar-se d'hora. La Laura feia de cangur per poder pagar-se les vacances. L'any passat vaig tenir molts mal de caps. Mai no tinc mal de queixal
quina sort. Si no vols avorrir-te, vine amb nosaltres el pròxim dissabte. So this is where I'm at my new lesson, and I happen to see this. I've just got 15 seconds here, so I'm already going to make sure that this is, you already got this here, so this is where I'll start, and I am going to get my drink of water with 3 seconds ahead of time. Reset, check in with myself, make sure I'm feeling okay. I'm not. I've got a little cramp in my leg, so I'm going to stand up and shake that out. I came right into this from conversation with the principles of polyliteracy, so I didn't have much of a chance to stretch, and if my neck is kinking, I can't focus well on that, so I'm giving myself a good stretch out. I'm going to have a sip of water so I can use the 15-minute time chunks, not just to check in with myself, make sure I'm physically comfortable to keep working with concentration, but also to decide if I want to continue doing something else. And I'm right at the page where I can do new material, so I'm just going to go straight into that. So I'm going to leave this one here because this will be the new place where I start off to review tomorrow. Leçon 38. Hola, Dolors, pis no. Hola, Dolors, feia temps que no ens veiem. Feia temps, hi havia longtemps, feia temps. En aquest carrer i una casa molta. Fa mesos que no veig. Fa temps. Què hi ha de nou? No podria anar millor. En Joan y yo acabem de comprar un pis. Como español. Acabem de comprar un pis nou. Venim de veure una pel·lícula. En Joan i jo acabem de comprar un pis molt ben cansat, fins ben aviat. Molt ben situat en un barri tranquil, sense sorroll. Quina sort que teniu. Jo encara busco pis per allotjar. Busco un pis per lograr. Encara està per fer. Tenim coses per menjar. Doncs nosaltres hem demanat al banc un préstec a llarg termini i ara heu d'anar amb compte amb el pressupost, no? Sí, per el pis ho té tot. Té la cuina equipada amb nevera, rentaplats i rentadora. Només ens falta comprar un llit ben còmode per posar-lo a la cuina. No, home, no, el llit anirà a la nostra habitació. Tot va bé, tot. Ho sap tot ho sap. Tot va bé, estem molt bé. El pis que acabem de comprar ens agrada molt. Cal anar amb compte amb el préstec del banc. Cal anar amb compte amb el préstec del banc. Cal anar amb compte. Jo m'estimo més lograr un pis. Em busco en un barri tranquil. Quina sort que de tenir un pis en aquest barri. Ens agrada vagar per aquests carrers tranquils. Ens va passar 3 setmanes buscant el que volíem. Preferíes viure en aquest barri? O tenim tot cuina muntada amb rentaplates i nevera? Leçó 39, preparant l'examen. Estic farta d'estudiar tant. Em fa una pausa? Noia, que només fa mitja hora que hem començat. Doncs no me surto. Odio la geografia. Una mica exagerada, sí que ho ets. Una mica exagerada, sí que ho ets. A mi m'agrada molt tot el que fem a classe. Doncs jo no estic tipa de treballar tant.
Jo n'estic tipa de treballar tant. N'estic tipa. Ja veuràs com després estaràs contenta, quan et diran que has aprovat l'examen. Estic farta, jo n'he mer. Estic segur que traurem, ha tret bona nota. Traurem molt bona nota. Això tu perquè mi segur que em suspenen. Ja, t'ho saps tot? Ja ho saps tot? Ja t'ho saps tot? Ja t'ho saps tot. Ja t'ho saps tot. Ni de bon tros. Ni de bon tros. Ja t'ho saps tot? Ni de bon tros. Ja t'ho saps tot? Ni de bon tros. Però mira, mentre tu memoritzes la lliçó, jo he preparat aquestes xiletes. Estic fart de passar-me la tarda treballant. Crec que no te'n surts perquè no has treballat. Que n'estaràs de contenta després. Desgraciadament, segur que em suspensen. Mentre tu fas això, jo faré una altra cosa. Fa més d'una hora que hem començat. Si treballes bé, estic segura que trauràs una bona nota. A mi m'agrada molt la geografia i la història. Com pots treballar amb tant de sorell? Si aprovo, em pago una setmana de vacances. Lliçó 40. Una velada tranquil·la. Joan, ja sé on anirem aquesta nit. On anirem a nit. Saps, Miguel, jo no tinc ganes de fer res. No em ve gens de gust sortir. No em ve gens de gust sortir. La pigla em fa gens, pas du tout. Aquest no és gens interessant. No em va gens de gust sortir. Què dius? Ens han convidat a una festa. No tens cap idea millor? Cap ni una. No tens idea cap millor? Cap ni una. Ja veuràs, ens ho passaran d'allò més bé. Em fa molta mandra sortir. J'ai vraiment le fem. Em fa mal el queixal de sen. Em fa molta mandra sortir. És que t'he de dir una cosa, Joan. És la festa de Laura i aquella noia antipàtica i malcarada que vam conèixer a Amsterdam. No hi veig ni què. Bem, no hi faig ni què jo diguen. Jo no ho faig ni que m'ho diguen. No ho faig ni que me ho diguen. No hi faig ni que me paguen. Vaja, doncs et volia dir que la Laura i jo sortim junts. Em van convidar a València. A l'estiu m'ho vaig passar d'allò més bé. Com t'he dit, no m'agrada gens aquesta noia tan malcarada. No puc fer ni que m'ho diguis tu. Anarem junts a passar un mes a la costa. M'agradaria passar una velada tranquil·la. Saps per què ens va convidar diumenge passat? No li venia gust d'acompanyar-nos al cinema. Si ens convida, anirem amb ella al Canadà. A mi no m'agrada gens el que fa. Lliçó 41. A quina hora quedem? Demà anem al cinema, oi? Com quedem aquest vespre? Oi que sí, oi? I tant,
fan una pel·lícula estrangera boníssima. Es veu que li han donat un munt de premis. A més, la fan en versió original. Així no entendrem res de res. Noi, que hi haurà subtítols en català. Ah, llavors ja m'està bé. Anem a la sessió de 9:15? Podem quedar 10 minuts abans davant la taquilla. Per cert, com es diu la pel·lícula? Bussos en bussos a la ciutat invisible. Bussos en bussos. Ah, jo també n'he sentit a parlar. On a eu ça auparavant. Sentit et sentir. Sento parlar davant la porta. Ho sentit a parlar d'una manifestació a la plaça de Catalunya. És cert que ha rebut molts premis. És anti-Oscars el pitjor director i el pitjor guió. Oi que aquesta nit podríem anar tots junts al cinema? Si anem a la sessió de 7:15, serà perfecte. Prefereixo quedar uns quarts d'hora d'abans. He sentit a dir que era una pel·lícula boníssima. En sortir us convidaré a fer una copa en aquell bar que coneixo. Anit vam anar al cinema, la pel·lícula era realment boníssima. A mi m'agraden molt les pel·lícules en versió original. He sentit a dir que era guió molt bo. Fa temps que no m'he quedat una setmana sencera a casa. La pel·lícula deu ser molt bona perquè li han donat un munt de premis. Liceu 42, repàs 1. Què farem aquesta tarda nosaltres? Hem anat junts a l'última sessió a la tarda. Truquen a la porta, diuen que, es parla molt aquest problema. Hom diu que en aquella època, quan una es lleva massa d'hora, està molt cansat. Quan, ara, avui, demà, ahir, abans d'ahir, aquesta nit passada, llavors, aleshores, sempre, mai, després, aviat, tard, ja, encara. D'hora, de matí, de dia, de nit, cap al tard, al capvespre, a hora baixa, una vegada, o vegades, tot seguit de seguida, demà passat, l'endemà. Em fa molta mandra. Et fa mandra. Li fa mandra. Em fa mandra. Vesten, vagsten, anem-nos-en, aneu-vos-en, vagin-se'n. Com quedem aquest vespre? Què voleu fer? A nosaltres anirà bé quedar-nos aquí, perquè hem tingut uns dies terribles amb molta feina. És una làstima perquè pensava que podríem anar a un restaurant i després al cinema. Ja ho saps, ens acabem de comprar un pis i hem hagut de comprar tot el que ens faltava, sense oblidar l'examen que havíem de fer. Ja sé quina feinada que heu tingut. Sí, ja sortirem la setmana entrant. Liceu 43. Consells. L'Anna, la meva amiga metgessa, ha donat alguns consells a l'Enric. De quina mena? Li consella que no begui. Présent, ok, ça sera subjonctif, oui. Li consella que no begui i que no fumi fins que es recuperi del tot. Volem no vinguis amb nosaltres. Te'n conselli que ho facis com més aviat millor. Li ha consellat que no fumi tant. Beure, fins que... Hem esperat fins que ha arribat l'autobús. Esperem que ha arribat. Greu. Em sap greu.
no es queixi tampoc, no és tan greu. Et sap greu que li sap greu que... Em sap greu que no vinguis amb nosaltres. Això no és tot. Li suggereix que els propers mesos no viatgi ni surti di festa ni vagi al restaurant. Punyets. I això durant quant de temps? Quant de temps fa que no t'he vist? Quant de temps sense veure-nos? Quant de temps sense veure-nos? Almenys durant 2 mesos per potser més i tot. Okay. It's the half-hour mark. So I'll just put that for a second. And again, I'm going to stand up, shake out my left leg because it's getting a little cramp. I hadn't noticed, but that could build. Take a sip of water. Make some deep breaths. Okay, I think I'm good to go, but again, if you need to go to the bathroom or something, this is the time to do it, because once you sit down and start studying or really start focusing, you should just make a rule to yourself. You're not allowed to interrupt it till that alarm goes off. So I want to not just leave this in the middle of the page, but I'm not sure I'm going to stay doing this all this time. Just let me finish this here. Ilana vol que recuperi com més aviat millor la salut financiera. Vull que en Joan em doni un consell? Vull que en Joan em doni un consell. El metge m'ha aconsellat que no begui tant. No puc recuperar-me del cansament. Et suggereixo que et quedis a casa fins al proper diumenge. Desitgem que vinguem amb nosaltres a passar un mes al mar. Desitgem que vinguem amb nosaltres a passar un mes al mar. La meva dona està malalta i no pot anar de viatge. No crec que sigui greu. Per què m'aconselles que no viatgi? Tots volem que es recuperi com més aviat millor. N'estic tip de quedar-me tot el dia a casa. Okay, so that is up to a new point here. I started another half hour. I could go on and do a bit more, but first I want to do some review of older material. So this blue marker is where I started. That's lesson 1. So this is what I reviewed up to last time. So this review of the older material will each day move forward a couple of lessons until I get to the point for the new material for this. So, L'Isodeu, al restaurant. Bona tarda. Volem dinar? Sí, som 7 i volem seure junts. No hi ha cap problema, passin. Aquí tenen la taula. Us va bé seure aquí? M'estimo més dinar prop de la finestra. Si ho desitgen, també és possible. Aquí té. On voleu anar a dinar? Avui crec que m'estimo més menjar a casa. Si vols anar al restaurant, és possible. En conec un prop de casa teva. Quants són? Van junts? Desitja dinar ara? Pots venir amb el teu amic si vols. Jo ho vol, ja ho faig. No tinc cap problema amb el francès. Encara no parlo bé el català. Lliçó 11. Primer rapat català. Ara l'important és escollir què volem.
Voleo algun plat tipico, preferio alguna cosa més internacional. Fa un parell de dies que som a Catalunya i no coneixem la cuina catalana. Què us sembla si comencem amb pa amb tomàquet, sense oblidar una ampolla de vi blanc en l'emportada? Què em recomanes? Vol menjar lleuger, faig regim, doncs t'aconsello una escalivada. Aquesta definició em sembla molt bé. Aquesta definició em sembla molt bé. Aquesta definició em sembla molt bé. Què vols? Fa un parell de dies que sóc aquí. Què et sembla una ampolla de vi bo? Què em recomanes? Cal escollir què volem. Fa una hora que som al restaurant. Fa una hora que esperem. Et recomano aquest vi, és molt bo. L'important és arribar abans de les 2. No hem d'oblidar el vi blanc. Ja és l'hora d'anar a dinar amb el teu amic. Lliçó 12. Bon profit. Estem d'acord. Ja podem cridar el cambrer. Si us plau, ja pot prendre la comanda. Ara mateix vinc. Què volen prendre? Miri, per and you don't say the final R's, right? Miri, per you don't, what do you say the final R's? Miri, per començar ens pot portar a tots de pa amb tomàquet. De segon, em pots aconsellar alguna especialitat de la casa. Amb la calor que fa avui, crec que una bona escalivada és que tinc molta gana i m'agrada tant l'esqueixada. M'agrada el bon vi, m'agrada l'escalivada que fan calor. Si us plau, em pot donar el menú? M'agrada molt anar a dinar al restaurant. Solem anar-hi els dies de vacances. Us recomano un pat típic. Volem tornar a casa, ja és tard. Pots cridar el cambrer? Fa calor. Has d'escollir una cosa lleugera. Crec que té molta gana. Quina especialitat m'aconselles? Si et plau, criada el cambrer. Què et sembla si esculo el vi? Lliçó 13. En marxa cap als museus. Si volem anar a visitar algun museu, ja és hora. Tot i així, tenim temps de prendre un cafè. So here I had made a note, and I'm still troubled, but that this RPR, that the R is not pronounced, was tripping me up. But I made too much of a fuss of that here. I recognize it other places now. I don't want my eyes drawn to these, so you can erase some stars when you've solved problems. Thus, I mentioned at the beginning, it's very good. It's not something I didn't understand, but it's very good to write a question mark if you don't understand something. And then when you review it like I'm doing, if you still don't understand it, you'll put another question mark. And if you do it 2 or 3 times, eventually we're going to turn and look here in the grammar. We're going to have lots of fun looking at the grammar. But you'll often find, as just now, that problems have taken care of themselves. You can just erase that question mark. Es el meu gat en Merlin. He aquí en Merlin. El meu gat. On errava? Lliçó 13. En marxa cap als museus. Si volem anar a visitar algun museu, ja és hora. Tot i així, tenim temps de prendre un cafè. Si us plau, cafè per a tothom. I alhora ens porta el compte. Tingui, cobri, gràcies. Fins aviat, gràcies. La cuina és molt bona. On cau aquest museu? N'hi ha molts a Barcelona, en el carrer Montcada. Vaig al bar a prendre un cafè. Ens agradaria viure a Barcelona. En Peires està al carrer Ferran. Porti el compte, si us plau. Aquesta tarda anem a visitar un museu. Ja és hora de tornar a casa. M'agraden molt els museus. En Peres està a prop del metro. Hi ha molts dies de vacances. Fa 2 hores que esperem aquí. Els
Les, and again, is it les or las, how's it pronounced? Vagi al restaurant, sole manar al restaurant de la costa, la casa del meu pare, la casa dels amics. Anem junts a casa de l'avi, el nostre. Els pares han de venir amb llurs fills, llurs. Vostè té el seu cotxe? Treballen. Anar, anem, aneu, van. Creure, creiem, creiu, creuen. Dir, diem, diuen. Dir-se, ens diem, us diu, es diuen. Esser, som, son. Estem, esteu, estan, estar-se, ens estem, us esteu, s'estan, fer, fem, feu, fan, haverde, emde, eude, ande, poder, podem, podeu, poden, tenir, tenim, teniu, tenen, venir, venim, veniu, venen. Viure, vivem, viviu, viuen, voler, volem, voleu, volen. Conèixer, conec, coneixes, coneix. Coneixem, coneixo, coneixen. Escollir. Escollo, esculs, escul. Escollim, escoleu, escullen. Ens dir, us diu, es diuen. Ons estem, us estiu, s'estan. La pats, els apats, plats, las, et pans. La cançó. Què voleu fer aquesta tarda? Podem anar al cinema junts. Hi ha una sessió que comença a les 3. I després què podem fer? Què us sembla si anem a sopar al restaurant? L'important és sopar bé i menjar especialitats d'aquí. I avui, què em recomanes? T'agrada l'escalivada quan fa calor? Te la recomano. En aquesta casa la fan molt bona. No, m'estimo més escollir un altre plat. Lliçó 15. El dia del sant. Demà és el dia del meu sant. Si voleu, us convido a una copa. Vols convidar-nos a tots? Sí, faré una trucada als altres de la cola. On anirem? Al bar de sempre? No. Si us va bé, quedarem tots a la font de Cataletes. Em convides demà? Anirem al bar de sempre? Hem quedat a les 7. Trucarem a tots els amics. Puc venir amb vosaltres? On anirem demà? A quina hora has quedat? Cal fer una trucada a tots els amics. Anem a la Rambla. Pots acompanyar-nos? Lliçó 16, una trucada. Digui, bon dia, què hi és? L'Aina? Sí, ara mateix la crido i s'hi posa. Sí, ara mateix la crido i s'hi posa. Què passa, Carlota? Ei, la Mercè ens convida demà pel seu sant. No m'ho crec, som molta cola. És que és molt generosa. Escolti, què hi és la Marta? La puc cridar ara mateix. Què passa? Et vull convidar demà. D'acord, anirem al cinema. Hola, bon dia. Puc parlar amb l'Aina? Esperi, ara s'hi posa. La Mercè ens convida a tots. Cal anar-hi a les 7. El Joan és molt generós. Lliçó 17. Fer les maletes. Fer los maletes. Em sap greu, no puc venir amb vosaltres. Me'n vaig de viatge demà al matí i encara ha de fer la maleta. Necessites ajuda? Vols que et deixi una bossa? Si me la dones plena, pot ser sí. Que graciós que ets. El que no sé és a quina hora marxo. And that's because bossa is double sens, sac de voyage i la bossa. Barcelona és bona, si la bossa sona. Tant si sona com si no sona. Barcelona és bona. E què podem fer aquesta tarda és anar? O de fer la maleta. Te'n vas de viatge demà? Pots deixar-me una bossa? Em sap greu, no podem anar-hi. Sempre necessitem ajuda. No pots acompanyar-nos? Vol que em deixis una maleta. Et dono una borsa plena. Necessito ajuda.
Aviat vaig a Barcelona. Liçó 18. Tren de nit. Ja ho comprat el bitllet d'anada i tornada. A quina hora surt el tren? Surt a les 8 de vespre. T'endús alguna cosa per llegir? T'endús. Endursi. T'endús. Revistes, diaris o una novella? No, vol aprofitar per descansar. Vols dir que dormiràs? Ja ho veurem. Si la litera veïna no ronca ningú, sí. Quan vas a comprar el bitllet? És un bitllet d'anada i tornada? Vols endur-te un llibre? M'agraden molt les novel·les. Penso sortir amb el tren de les 9. Ja tinc el meu bitllet. Vol endur-me 2 llibres per llegir. Jo m'estimo més dormir tota la nit. On has comprat les novel·les? Ens agrada agafar el tren. Liçó 19. I see that the alarm is going to go off in 5 seconds, so I can put this here is where I will continue the long big cycle review next time. So this is the final 15 minutes. And again, I need to stretch my legs. So I'm standing up and I am stretching. Es aquí en Merlin, el meu gat. Y aquí el gat. Okay. So I've got 15 more minutes. I think I will go back, and this was for that, but I was going to hold that off. I'd like to read a little bit more today, see if I can get a little bit further in the book. So, new lessons. That's the most interesting, fun thing for me. I love review. I love the whole entire process. But when you first figure things out and see the correspondence, just see how things fit together, how they're similar, how they're different, it's just fascinating. So when I get through this. Liçó 44. La nit de Cap d'Any. M'encanta celebrar la nit de Cap d'Any a casa. Tots els amics venen a sopar. Venen a sopar. I quan toquen les 12, arriba l'hora de menjar el raïm. Raïm. Raïm per postres? Que divertit. Postres. A casa nostra no es mengen raïm per Cap d'Any. Un gra per cada campanada. I ni a 12. D'aquí poc arribaran els convidats. I encara no tinc tot llest. Preparé llest. Cal que netgi una mica. I que surti a comprar cava. Dubto que en aquestes hores trobis cap botiga oberta. No m'atabalis ara. No m'atabalis. Sempre em passa igual. I al capdavall, quan la gent arriba, tot és a punt. I acaben passant una nit magnífica. Tot és a punt. Nosaltres estem a punt. La sopa és calenta. Aquesta nen està calent de febre. Al capdavall ha arribat l'hora. S'està al capdavall del carrer. Capdavall de la pàgina. Celebrarem la nit de Cap d'Any a casa d'uns amics. Quan toquen les 12, és tradicional menjar 12 grans de raïm. Cal que vagi a comprar les ampolles de cava. Vols que us porti alguna cosa? Ara que estem tots a punt, la festa pot començar. Pots anar a buscar les ampolles, aviat seran les 12. Els convidats arribaran cap a les 11. No vull que trobis la botiga tancada. A casa nostra les festes de Cap d'Any són així. No et preocupis, el sopar serà a punt.
La cave, c'est un vin pétillant. Conflit, cave. Leçon 45. Questio detritis, questio detritis, questio detritis. En un restaurant, dos clients esperen l'arribada del cambrer. Quina sala tan típica, amb tots aquests estris agrícols penjats a les parets. Estris, utils, estris. Sembla una màcia de verrat. Aquest eines utils. Eines em recorden el poble de l'Ave. What? Aquest estris utile et eines aussi utile. C'est bizarre. Aquestes eines em recorden el poble de l'Ave. A mi, el que més m'agrada són aquests rastells per gerar l'herba. Gerar herba. Vaig passar un mes per mi. Gerar herba. I t'has fixat en la carta? Qui nu? Hola, bon dia. Què desitgen? Pernil, cargol, truita espanyola o francesa. La veritat és que a mi tant me fa que la truita sigui espanyola o francesa, com no penso parlar amb ella. Parlar una cosa. El restaurant on vam sopar semblava una màcia de veritat. Ens va agradar molt perquè ens recordava el poble on passàvem les vacances. Prefereixo prendre cargols a la catalana. Diuen que aquí són molt bons. A mi tant fa menjar cargols o truita de riu perquè tot m'agrada. Fixa't en la carta. Sembla que podrem menjar bé. El dia... I'm going to start using a note card again. The sentences are getting kind of long sometimes, and it's nice to have them come out. That's interesting. So about in the middle of the book, the sentences are getting a bit more challenging, slightly. El dia en què vas convidar vam sopar molt bé. Hi havia molts estris penjats a la paret. Em va agradar molt el que vam menjar i tornarem. Tant me fa que mengem a les 3. La sala era tan típica que em feia pensar en una altra època. Leçon 46. En una comissària de policia. Bona tarda, agent. Venc a fer. Vaig a comprar. Venim a veure. Venc a fer una denúncia. Anava pel carrer i m'han robat la bossa de mà. Ho lamento. Expliqui'm tot el que recordi. La veritat és que no estic gaire segura. Acabam de sortir d'una botiga i de cop m'ha adonat que jo no tenia. De cop m'he adonat que ja la tenia. Me l'han robada, n'estic segura. Mentre mirava un vestit en un aparador. En aquell moment arriba un home amb una bossa de mà. Però què fa aquest home de la meva bossa? És el ladre, atrapinlo. Però de què parla, signora? La bossa m'ha olvidada a l'emprovador de la meva botiga i he vingut a deixar-la a la comissaria. La bossa l'ha trobada al carrer. Aquests llibres he llegit. Els llibres que he llegit. Aquests llibres els he llegit. Els llibres que he llegit. Ha vingut a fer una denúncia perquè li han robat la bossa.
Va passar quan era a la botiga del davant i tenia tota la documentació i el monedor. La veritat és que no estic gaire segur. M'adono que ho perdut tot. M'adono que ho perdut tot. M'adono que ho perdut tot. Crec me han robat la bossa. Vam anar a fer una denúncia a la comissaria. Volíem saber què li han robat. És molt bonic el vestit que he vist a l'aparador. La bossa que has comprat és encara millor. Lliçó 47. El tret per la culata. El tret per la culata. El meu fill petit s'ha empetit amb el mestre. Empipar-se. No m'empipis que estic treballant. No m'empipis que estic treballant. No m'empipis que estic treballant. Avui ha parlat amb ell. I li ha dit, li portaré un real d'Itàlia e deixaré el cotxe tornant a vacances. I li ha dit que està tip que li faci fer tant d'hores. E li he dit que està tip que li facci fer tant d'hores. Li ha demanat que li ne posi menys. Perquè quan arriba a casa es passa la tarda treballant i ja no té temps de fer res més. Mig me'n vaig, passo la tarda, em passo la nit, et passes la setmana. Res més per avui, res més per avui. Es deixaré el cotxe. E què li ha contestat el mestre? No hi ha estat gaire d'acord, però li ha rispost que si l'argumenta per carta, tindrà en compte la seva proposta. Tindrà en compte, tenirà en compte. Che estrany. I l'ha escrit la carta? I tant que sí. El que passa és que hi havia tantes faltes que el mestre encara li ha posat més exercicis. Com que el meu fill s'ha empipat amb el mestre, ha volgut parlar amb ell. Li ha dit que estava tip de fer deures. Es queixa perquè es passa la tarda treballant quan surt d'escola. Sempre té en compte que el que li diu. Sempre té en compte el que li diu. En sortir de classe, mai no pot fer res. Estic de passar el dia treballant. Tenim en compte el que ens dius. Ha fet els seus deures? M'empipa sempre quan no vol fer el deures. Fa 2 anys que va a l'escola del barri. Fa 2 anys que va a l'escola del barri. I don't think I have time to do this another lesson before I pass now. I will try to as ara es temps de probar, de pensar i de parlar en català. Soc que faig molts errors, mas que importa. El mestre no s'empipa conmigo. M'agrada molt l'estudi de català. Em sembla que és una llengua que ja soc de una manera importante. Crec que és romana, la lengua romana,
romance és la seva mare és el llatí, mare és llatí, el llatí, la seva germanes son el español, el portugués, el francés y el italià. Puc parlar quins llengües romanes i per això estudo català com cal on tot jorn okay, so that's my 5th hour of Catalan, and I hope if you're watching this, you find this instructive and you're having as much fun and learning as I am. So thank you for paying attention, and we'll do this again same time tomorrow.